Tūpua horonuku, tūpua hororangi. I whiua māui tōna matau ki roto i te mōwana. Nāna e i aki ana te ikanui. Tenei te aho, tenei te matau e whiu atu ki runga ki a koutou ki ngā tai o ngā auewa. Tenei te matau e kukume mai rā koutou ki rote te inaki kōrero nei tenei kami i rawa atu rā ki a koutou e wakarau i ka mai nei ki runga o matua rorohiko. E rongo wakairi e ki runga turuturu o uti wakamaua kia tīnā, tīnā hui e tāiki e. Tenei te tai o me i ki a koutou i ara mai a tā uti atu, i kukume mai ai, i piri tata mai. Ki te wakanui atu rā, ara, kai ngā to'u, i whiua atu rā ki a koutou te ranga toi, uri rau nei te motu. Tenei te reo o toi Aotearoa e mi i kauana. Uri atu rā ki ngā tini aitua, o te wiki te tau, te marama e pā uri aki nei. E nui ngatani wa i kurua kua i ngā tūrā, a ki tērā atu ta o tāne taarangi. Ara ngatani wa o te motu. Tātou be courteous tērā. Ara, ngā tūmuaki, o te a i rātana, te tūmuaki, ara, o te kīngitanga. Me ngā tani whanu nui, ara, ko Hannah Jackson tērā, ko Moana tērā. E nui ngā ingoa o te motu i taka i atu rā ki te ara wairua i te tau e pā uri a kenei. Ne i koutou tiri i o mai rā ki a tātou, i roti te ao kiko nei o tiano rā koutou e waka iri mai rā, ki roto i te pātū o Maharanui, i roto o Hinengaro. Huri atu ki a koutou e moi, huri atu ki a tatau, e te ao kiko nei tēnā koutou, tēnā koutou. Whakarongo mai, whakarongo mai. Whakarongo mai ki ngā iri ngā kupu e tāne i kake ai a tāne, ara ki tiki o rangi ki te tiki nā tura ki ngā ki te e toru. Ko te ki te tua uri, ko te ki te tua tea, ko te ki te aranui. Ka tiritiria ka paupaua ki a papa tuanuku ki runga ki a tatau. Kai ngā mātā waka huri raune e te motu nau mai hara mai ki tēnei pō whakahirehire ki te whakanui atu rā. A te hunga, i whakahue tea mai rā ka whiwhi tohu, ka whiwhi mana, tēnei pō o toi Aotearoa tēnei kamihi. Nau mai hara mai, kai ngā mātā waka mai te hekua te ika, mai te uranga mai o te rā, mai te taiuru, mai te puku o te ikanui, mai te mātongatonga e waka uti atu rā, ki ware kauri nau mai hara mai. Nau mai hara mai, ki te wakaronga atu rā, ki te whakanui atu rā, ngā toi Māori, ngā toi o Aotearoa, tēnei pō. Tēnei kamihi rawa atu rā ki a koutou katoa ki ngā rauranga tira mā hara mai, hara mai, hara mai. Tēnei te reo o toi Aotearoa e mihi kauane ki a whakatau atu rā ki a koutou i tēnei pō, tēnei kamihi, nau mai, hara mai, e rarau, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou, katoa. As co-chair of the Committee Māori of Creative New Zealand Toi Aotearoa, I would like to send a special acknowledgement to all the artists throughout the country. You faced not only a challenging time in this last year, but in the last 3 years, with the arrival of COVID, which had a huge impact on the art industry. I want to acknowledge your resilience. I want to acknowledge your patience, but most of all, I really want to acknowledge your innovation in identifying ways of how you could work when
there was restrictions in terms of moving about around not only your region, but also around the country and for some artists throughout the world. I want to acknowledge you and still continue to acknowledge you for the continued innovation and creativity that you have brought to the art industry. It's not until something like this that just brings a whole country to a closure that we start to see the true innovation and creativity of who you are today. So on behalf of Toi Aotearoa Creative New Zealand, tēnei te mihira wā atu kia koutou, kei ngā rangatira o ngā mahi toi, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tēnā koutou katoa. Nei rā te mihi o tēnei uri o Taranaki Maunga, no ngā ruahine me te Aotearoa, kia koutou. Aha kua kōwai, aha kua nōwhia, huri no te motu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. My name is Bonita Bigham, and I am proud to be the co-chair of Komiti Māori, a subcommittee of the Arts Council of Toi Aotearoa Creative New Zealand, where I sit alongside my whanaunga Kura Moiahu. We're really thrilled and honoured to be able to be here to celebrate with you the recognition, the celebration, the achievement of our wonderful rangatira in Mahi Toi. We acknowledge the hard work and the dedication and the free giving that they have been able to do their whole lives in terms of inspiring, in terms of motivating and sharing their mātauranga with the generations who have come through under their guidance and leadership. Nei rā te mihi, nui kia koutou katoa. Komiti Māori is really excited about the things that are coming up in the next 12 months, and we look forward to the preparation work for the Festival of Pacific Arts in Hawaii in 2024, Toi Ora, which will be a collective of bringing together leadership and great Māori minds to look at the future for Mahi Toi and Aotearoa. Nui Te Kōrero, a collective of bringing together the sector for motivating and interesting discussions, and also the review of Te Ha, the Māori Arts Strategy, which many of you would have been part of in its early development stages. Toi Aotearoa Creative New Zealand is proud to have been able to start conversations and give particular support to our endangered art forms like tārai waka and taonga puoro, where we're seeing increasing engagement in the community and an increasing awareness of the critical nature of making sure that we hold on to these precious taonga. Again, whānau, we are appreciative of the opportunity for you to join us and for us to join you on this wonderful occasion of celebration. And again, we honour those who will be awarded tonight and join with you all in congratulating them on their recognition. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Hei whakanui I Ngā Taonga Toi a Te Waka Toi, me te tuku I ana kupu whakataki, kia tahuria ke rā tātou ki te minita o Ngā Toi, a Kāmau Sepuloni. Kei ngā maunga whakahi, kei ngā awa tupua o te motu, e mihi ana kia koutou katoa. Nei rā te reo whakamanoa, te reo miha kia koutou katoa, tēnā koutou. I'm very pleased to have this opportunity to speak at Ngā Taonga Toi a Te Waka Toi and to be able to congratulate the 2022 award recipients. As well as celebrating the artistic achievement and outstanding commitment of our leaders in Ngā Toi Māori, these awards also provide a much-deserved welcome and acknowledgement to the rising talent of our emerging artists. They send a message to our rangatahi that work in Ngā Toi Māori is valued and respected. I'd like to begin by paying a special acknowledgement here to the late Muriwai Ihakara, former Creative New Zealand Pou Māori, who sadly passed away earlier this year. Muriwai was a powerful force within Kapahaka and Te Ao Māori and was instrumental in providing a platform and space for Ngā Toi Māori at Creative New Zealand. I know that his legacy, alongside the mātauranga Māori that he shared, will continue to benefit many future generations to come. E te rangatira, moi mai rā.
It takes a village to bring together all the moving parts for events such as this. And my thanks go to the Arts Council, its komiti Māori, and the team at Creative New Zealand for all their mahi and pulling the awards together. I'd also like to briefly commend the agencies which collaborate with Creative New Zealand to present these awards. A big thank you to the chief executives, chairs, and all those involved from Te Taurāwhiri I Te Reo Māori, the Māori Language Commission, Te Matatini, and Te Papa Tongarewa. I believe it is essential that we all take time to acknowledge excellence in the arts. Your support helps to positively reinforce the importance of Ngā Toi Māori. The kind of recognition offered by Te Waka Toi Awards is incredibly important, as well as being a tangible way in which to recognise the dedication, effort, and achievements of Māori artists across all disciplines. It also demonstrates the integral role of Ngā Toi Māori to the very identity, the heart and soul of our nation. I'm proud to be part of a government which values the arts. Early on in the pandemic, we recognised that there was an urgent need to protect and enhance Mātauranga Māori in the arts. That's why a key strand of our arts and culture COVID recovery program has been Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku, which supports iwi, hapu, whānau, and Māori communities to safeguard at-risk Mātauranga Māori. As a result of this program, I am pleased and encouraged that Manatū Taonga Ministry for Culture and Heritage and the Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa, along with other partner cultural agencies, have been able to support tohunga, matanga, iwi, hapu, whānau, and Māori arts organisations to protect and revitalise distinctive Mātauranga toi around the country. In recognition of the demand and success of the initial investment, as well as ongoing challenges brought about by the pandemic, Government committed a further $4.5 million this year to extend the program and enable the mahi of participating agencies to continue with momentum. Almost a quarter of this new funding, $1 million, has been allocated to Creative New Zealand for distribution. I'm pleased that by enabling Creative New Zealand to continue its wānanga initiatives, supporting communities to protect and share mātauranga, this funding will in turn support the mahi of tohunga and mātanga who are strengthening and revitalising endangered art forms such as taonga, huoro, Māori musical instruments, and tārai waka building. It will also go towards toi ake, contestable funding, which supports Ngā Toi Māori artists and arts practitioners to protect, cultivate and retain Mātauranga Māori related to heritage Ngā Toi Māori, as well as fostering the distinctive arts and culture practices and knowledge of hapu and iwi. One of the most powerful and enduring qualities of our arts and culture are the links they create between past and present and future generations. Further underlying our government's commitment has been our increased investment into Ngā Toi Māori, which has almost doubled since we took office in 2017, going from 12.4% to 21.6%. There's still more work to do, particularly in addressing funding inequities. Finally, to conclude, my congratulations to all the winners of this year's Te Waka Toi Awards and their whānau. You are all leaders in your fields, practitioners dedicated to advocating for, protecting and revitalising Ngā Toi, Te Reo and Mātauranga Māori. And to the emerging artists recognised today, our potential future leaders, know that one day it will be you who will take up their mantle, mentoring, inspiring and motivating others to do their best. I applaud you all for your talent and thank you for your contribution to Ngā Toi Māori. Whawhai te le lava, tēnā tātou katoa. Kāti me whakarewa I tā tātou kaupapa. Ko te tohu tuatahi ko te taonga, ngā manu pirere. E whakamānawa nā tēnei tohu I te hunga pikoko ki ngā mahi toi, o tira rātau ngā ihupuku o te rāngai toi Māori. He toko maha ngā ingoa I rere mai I ngā haue whā, toko toru ngā kai toi I tohua e ngā kai whakawā ki te taonga nei. Arā ko ngā mako rota, ko Mengrangi Nui,
Rātou ko P. Walters. Ka hāro taku kāhu I te tai pai pau taupiri, hāro ai te moinga roa aku mātua tūpuna, ka whākana aku whatu ki ngā wai tukukiri, ki ngā wai o rao Waikato, ka tere taku haere ki wāhi pā e ki anei te kōrero, mahuta takaroa tū mai tāne, tū mai media, haumi e hui e tāe ki e. I tipu ake au ki Rahui Pōkeka, ki Huntly. I grew up in Huntly. Went to Rahui Pōkeka ko Hangareo, and that's where my nana could see that I loved singing and I loved, being up front. I'm also the first of my whānau to come out of university as well, which I'm really happy for my whānau, for me but for them. Kei Elam o, Elam School of Fine Arts at Auckland University, e whai ana I taku tohu Masters in Fine Arts. Being curious about kapahaka and wanting to really deepen my understanding of, the art form of kapahaka and also the art form of performance and a Pākehā outlook, and merging those two worlds together and seeing what's there, because I know there's so much there. I wanted to go more towards filmmaking, which I am right now. I'm making my first kiriata. I think that's my kind of, the outward self of me. My rongo is, especially being at Elam, I'll probably be doing a bit of contemporary art, exhibitions and going more inward. And I think I should go more inward before showing my whakata, my tū. Tuatahi ake mihi ana kia kōrua mo te haere mai ki taku kāinga, ki taku whenua tupu, ki konei ki Rahui Pōkeka, ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ki tōku whānau taha, tēnei te mihi atu kia kōrua. Ki taku whakatupuranga, ki taku waikatotanga, ki taku ao Māori, e mihi ana ki te kaupapa o te kohanga reo, ki te kaupapa o te kura kaupapa, whare kura, Rahui Pōkeka kohanga reo, rākau manga, he raukura au, o tēnei momo whakatupuranga, ki te kīngitanga, ki ngā mātāpono o te kīngitanga, tēnei te mihi atu, ki Mate Haere Clark, kia tāmara takiari, nā koutou I whakatongia I te kai ngākautanga o te auhaka, ki roto I au, kia mataora, kia whai leilani, tēnā kōrua, mo te whai tonu, mo te pana I au ki te whai tonu I ngā mahi arehia tāne rore, ki aku kaiako, ki toi whakaria, a Heather, a Vaughan, a Ania, Mitch, tēnā koutou mo te u, ki tēnei Māori, I topa atu ki pōneke, mai tētahi taone tino iti, tēnei te mihi atu. Ki ngā whānau o Rahui Pōkeka, anei tā koutou taonga. Kāre te mea nāku tēnei, nā Rahui Pōkeka, nā te wharekura o rākau manga, Rahui Pōkeka, anei tā koutou. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko Ruapihutu Maunga, ko Wanganui Te Awa, ko Aotearoa Te Waka, ko Te Atua Nui o Paparangi Te Iwi, ko Ngāti Hini Oni Te Hapu, ko Atani Te Marae, ko Ming Tuku Ingoa. Both my mum and my stepmum are artists, so I kind of just watch them do their stuff, and I feel like just watching other people doing it kind of inspires you in a way, or shows you that it's possible. A lot of, I guess my nan, her taste is like kind of over the top and like kind of out the gate, and I guess I take inspiration from that. Like I often will have an idea and then convince myself it's really bad, and then ultimately go back to it because it's actually good. So you just need to trust in yourself, and I think like the hardest thing to do is start.
you just have to start. Like, I think I put off my whole time at uni till my last year to actually begin because I was too afraid. I think it is like a really vulnerable thing to make art and share it. I got the opportunity to exhibit in a show called Mātaurau at the City Art Gallery, and it was the first time I'd worked like with a bigger budget, or you know. So I thought might as well do something big. And I had made work about cars in the past, so I thought this was my chance to do like a whole car. And I like making sculptures. I think objects is how I see my ideas rather than like pictures or drawings. So a lot of my work is about whatever is going on for me at the time. And a lot of the time I'm making it, I'm not even really conscious of what it's about. Like, it just makes sense at the end, and it's only till like I'm liberated from the situation that it was born in am I able to fully understand it. I would love to do it full time. Like, I feel like I have a lot more ideas, a lot more to share. Keep making is kind of my main thing, and see where it takes me. Ngā mihi for this award. I'd like to thank my whānau, my partner Aiden, and everyone that's believed in me and given me opportunities to show my work. Thank you for your support. I think we're all wearing masks. We're all performing for each other, aren't we? I'm very protective over my image and myself and my privacy. So I hope you don't take it personally, whoever's watching. I went to the Elam School of Fine Arts, taught by Peter Robinson, Ngā Hoia Harrison, Puata Alvi McCree, Michael Parikowhai, like, my gods, like, people I look up to heavily, and people I'm so thankful for. And my paintbrush was an extension of my finger, of my hand, of my arm, and I knew that I didn't need to reflect a precise image of the world back to itself. It's a world free of that. Like, you have to be in this box. It's a world where this person can exist freely without persecution, without being catcalled or thrown, or just having insults thrown at them down the street, which is just somewhat of an experience that I'm used to whenever I choose to present myself like this. I'm very angry with how the state of this place is going, and just collectively as a species, it's so detrimental to this planet and to everything, all life on this planet. And it's not taken seriously enough, and it's not addressed enough, it's not genuinely embraced as a problem enough, and that is just something that I try to communicate through my work, through my mahi, is take this shit seriously. Take this seriously. It's, your grandkids aren't gonna have a planet, aren't gonna have a home if, I'd like to thank, obviously, my blood, my family, my chosen family, my friends, my loves, my babies, my sissies, my hunties, my everything and everyone. I love you all. I love you all. Thank you all so much. Nā, ko ngā kaiwhiwhi o te tohu hautūtanga auaha 2022, ko Gabriel Bells, ko Ross Hemara, rātou ko Veronora Hetich. Ai te taha o tōku pāpā, ko Ngāti Maniapoto te iwi, ko Ngāti Kino Haku, me Ngāti Roranga Hapu.
peka atu ki te waka o Aotearoa. Ko tongariro te maunga, ko taupo nui atu a te moana, ko te hiuhiu te tangata. Ko Ngāti tūwhare tō te iwi, ko Ngāti tūrangi tuku a te hapu. I te taha o tōku whaia, no te Aotearoa hau, ko hāmua te hapu. Anō reira, tēnā koutou katoa. So growing up, with my mum teaching me, I was blessed because she taught me in the most natural way, you know, a lot of different weaving techniques. So she taught me raranga, you know, the art of basketry, kono and kete. She taught me tāniko and whatu kākahu, piu-piu. And my dad taught me tuku-tuku, which is a male art form, and ko whaipai. So it was great to have the two of them teaching me all of these different techniques. And now I find that they've all come together in this wonderful sphere of yummy creativity. Yeah, so they all blend in really well together. And I love pushing the boundaries and seeing where I can take kete design. Of all the techniques I have learnt, one of my most favourite things is to weave kākahu. They take a long time, from the cutting of the harakeke and extracting the muka and applying the fibres, washing the fibres, and weaving. You know, that's could be anything from 4 months to 9 months, a long time. There is no right way, there is no wrong way, there is just the best way. And everything you make, sure there's tikanga involved in weaving, but everything you make, you may have to change because of the conditions of the material or because of the way you're feeling. So do it the right way for you. To receive this award is truly humbling. It's a great honour. And I stand here and I think of my mum and of her teachings, and I know that she would be proud. I stand here with gratitude for her and for my father and for my sister Lillian, for their teachings. I stand here with gratitude for the support, ongoing support, the constant support I have from my husband and my children. I have so much support from so many people, and that support allows me to weave every day. And so to you all, ngā mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā mihi au ki te maunga auraki, nā mihi ki te awa waitaki, o marama te whenua tapu, ko arai te uru te waka, ko waitaha mamoi na hapu, ko naitahu te iwi, ko Ross Hemera tōku ingoa. And I was fortunate to see some of those very early naitahu rock drawings. The thing about that is that those rock drawings for me are actually kind of like so unique that they tell in a lot of ways almost the entire visual history of our naitahu journey. You know, as an artist, when you're developing your direction, you're developing your focus. That focus is actually, it's as much formed and shaped by who you are and where you come from, as much as it is by anything that you learn in the art schools. And to me, where I came from has become a much stronger aspiration for my art practice.
And so those drawings, if you look at them, they're quite skeletal. And so that's the style that I've now developed over the years. And I guess it's synonymous with my particular way of working. From my drawings to the graphic work that I do, right through to my sculptural work. Ended up walking in the footsteps of my tipuna. I'm thinking art and design. I'm thinking mahi toi every day. There isn't a day I don't think about that. And I practice that almost every day. He manawa tahi, he manawa ora, he manawa toa. Te manawa nai tahu. I'm honoured to receive this tohu. And I receive it on behalf of my whānau and my hapu and my iwi. First, I'd like to acknowledge the world of mahi toi. Being involved in the arts for such a long time has had a significant impact on my personal journey. While the world of art has had a profound effect on my creative practice, the world of mahi toi has, at the same time, shaped the person I am today. Proud of my achievements and of my iwi affiliations. I continue to form a deep appreciation for my Ngāi Tahu whakapapa and for my European heritage. Nā tēnā koutou katoa. Ko Gabriel Balzahau, no Te Aotearoa me ngā pui, ngā iwi. Sometimes it's just something someone will say, you know, that triggers a series of imageries. You know, it might be when I'm sitting at the desk there and I see people go past, and your mind is sort of, sometimes it works like a camera, you know, it just clicks and you get those essential lines and marks. The land around Taranaki, that was just grass, you know, and knowing that it wasn't that long ago that there was ngahere, that there were trees there, you know, that there were birds there, and all you could see were the magpies and the starlings and the blackbirds. It was really when I started to paint things that started to talk about the land. I just found that it was a nice soft texture to work with. I could take some of the imagery from Whakairo, but I could do it in another way. And so, yeah, that began this love with printmaking. How we've travelled and across the oceans, and always kuri has been by our side. Regardless of what people we are, where we've come from, there's always somewhere there's this four-legged companion that's been there. I guess I wanted to restore a little bit of the mana of kuri. I hope, you know, that whatever I do can only encourage others to be proud of who they are and to express who they are. To all those who have been there to support me throughout my journey with Toi, to the Gary Nicholases, to the Colin Ehrliches, to the Manos Nathans, to my whānau, to my mum and dad, to my daughters and all those who have supported me in my 75 years of making art has led to this point, and to those who have put my name forward, Te Atinga, for those
incredible people that have been part of Toi Māori Aotearoa. Ngā mihi nui ki a koutou katoa. Kia ora. E haere tonu ana te pō tuku taonga mō Ngā Taonga Toi o Te Waka Toi. Ko te tohu e whai ake nei e whakamihi atu ana ki tētahi no te hunga hauā e hapai nei i Ngā Taonga Toi. Ko te kai whiwhi heri ngā whao he tangata ki ngā mahi toi auaha mō tūhake hoki. Ko te kai whiwhi o te tohu toi i hopu manawa mō tēnei tau, ko ana ruruka. Ko ngā puhi me ngā te tūwhare toa me te raoroa. Ngā iwi, ko ana ruruka hau, tēnā koutou katoa. So my art journey goes back as long as I can remember. I was always drawing, just a little kid. Growing up, I grew up here in Kaikohe. Before my teens, we moved to Mangere. I'm living urban life now. There's a lot of graffiti and I thought that was cool. And I think graffiti was actually my first love in the arts, and it's still a big part of who I am as an artist. Along with the graffiti, I had taken up rapping as well. I was born in the dirty south, born with a dirty mouth. Teacher put the soap down my mouth, couldn't clean it out. Went and told my daddy, and my daddy went and got the belt, smacked the taste out my mouth, but still couldn't clean it out. You know, my uncle Cuts, you know, he was a huge inspiration in my life growing up. Even more so now in Whakairo. I think we grow up in a world where, you know, just because you walk and talk and, you know, you're not disabled. You know, I look at my old self and I think, he couldn't do what I'm doing, you know, because he had a different mindset. I don't think he could achieve a lot of the things that I've achieved now in this period in my new life in the wheelchair, you know, because my wife has been a really big push, always wanting me to incorporate art into everything that I do. Yeah, this is just one thing that I want to, you know, help youth with and guide youth with. I mean, we're in a phase now of, you know, our culture making a strong comeback, you know, and I want to be able to be a part of that, you know, and help our rangatahi. Tēnā koutou katoa, me mea atu ki tōku whānau, tōku horangatira, me tōku tamariki hoki, me tōku whānau I haere atu I rongo I te oki ngā o te rangi. Tēnā tātou katoa. Ko te tohu whakamānoa o te matatini, he tohu e whakamehi atu ana ki ngā ringa rehe o hene rehia o tāne rore. Anei te kupu a te mana whakahaere o te matatini, a Carl Ross. E ngā mana, e ngā reo, koutou mā e mā taki tēnei kaupapa, Te Waka Toi. Nei rā te mihi mai I te matatini ki ngā toa katoa o ngā taonga nei. Ko ngā mahi a tāne rore rau ko hene rehia, tetahi o ngā toi tawhito o te ao Māori. Ko hari, koa a te matatini ki te tuku taonga ki e nei kahu kōrako o te wā. It is my pleasure to present the award of Te Tohu Whakamanawa a te matatini to two outstanding leaders of Te Auhaka. These two have volunteered their time, talents and passion to ensure that Te Reo Māori is nurtured and celebrated through the growth and development of kapahaka across all generations and throughout all of Te Ao Māori. Tērā te hui a kaimanawa o ngā iwi o Ngāti Porou, o Ngāti Kahungunu me Tainui. Tērā hoki te kākā haimata o ngā waka o Aotea me Te Aroa.
ngā mata kāhiru rongonui o te tito waiata. Kua roa te tokorua nei e poipoi ana e ngā mahi haka hei ara ōranga mo te reo Māori o tira mo te ao haka. Ko ngā toka tū moana o ngā rohe o tāmaki herenga waka herenga tangata me te kāhui maunga o ngā toa whakaihu waka o te tohu whakamanawa a te matatini mō tēnei tau. Ko te aroha painga, mai kia mātou nei ko anti aroha tērā. Rau ko te taiapa kāmeta, nō reira anei te mihi. Ko puke hāpupo te maunga, ko waio moko te awa, ko ngā whare, ko waho te rangi, me whiti reia, ko ngāti konohi te hapu, ko ngāti prau te iwi, wai apu te awa, hikurangi te maunga. Te wā tuatahi, I kitau I tēnei mahi te kapahaka, I nei mahi tāne rori, e whā o kutau, ne? Tīmata ai te ropu kapa o te ropu manitaki I te tau 1992, rapea. Ana ka tīmata ngā whakataitai, 72 I te aroa, ne? E rua ngā whakataitai I tuana I reira, te matatini tuatai, tuatrua. Ana ko te tuatoru I tu ai I whangarei. Ana ka haurea, te ropu manitaki, tēnā te whakataitai tuatahi, I wiki tuhori ai te kapa. Tewa wā I tīmata I matatini, te nuinga o tahi tāngata I roto I ngā kapa, kāre e tino mōhio ki te reo, ne? Hebe nui tēnā nai nei, tāku nei ki te ngatu. Mai taua wā, taura ao ki nā nei. Ka ki te koe nai nei ngā kapa, ko puta mai I te kōhanga. Mau tonu a tāua te mita, a koa no ngā iwi katoa. Pēnā hoki ki ka tamariki o te kura kaupapa. Kia mahi kotahi ai, kia rite ai, te katoa, kia mahana ai te whakātu ranga. Ka taia e ngā kaiwhiriwhiri ki te kite, he kapa kotahi tēnā, he kapa e tuana e awhi te tahi ki te tahi ngā wā katoa. He honore tēnei māku, ka mihi au ki Ia matatini, te komiti te poari, ka hoki aku nei maharatanga, kia rātau, oku nei kuia, oku nei kraua. I te pumai ahau, I whāngā rā, mai tāwhiti. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Ko matawhaura ko haumingi ngā maunga, ko te roto I tikitai ai he ngā riki ai a kahu te moana. Ko ngā tipiki ao te iwi ko te rangu nuora e tū nei, e karanga nei. And I was about 9 years old where I was tasked to put together a bracket for our kura for the end of the year. Kapahaka Christmas extravaganza, and so it was about there where I began tutoring kapahaka. My greatest inspiration was my papa, te kāmeta, te toiroa kāmeta, or most affectionately known as koromeni, was that he gave the keys to the marae. And it was because of that act where myself and all my cousins were able to build, to grow our talent, to grow in the stories of our people here on our marae. When composing, a lot of it has to do with wairua and what we feel and how I feel
when we choose a topic. Every time I'm doing a composition, making sure that the tune is fitting well with the words. And so these are some of the things that my mentors have helped me to understand over the years. The journey that one takes to a performance matters most of all, because it is in those journeys that you learn a lot of history. It is in those journeys that you learn about yourself, whakapapa, that you build relationships with your whānau, and with the people who come to find themselves as well. But those who have been in it for quite a while and a long time know that it is only the beginning of an end and the end to a beginning of something beautiful. Kia whai kuroria, kia iho o ngā mano, ma tuatama wairua tapu, me ngā nahera pono, me te māngai ai. Ko ngā kupu a wiremu ki te hunga rangatahi o te iwi Māori. Ka pahe mo te whenua, ka pahe mo ko te rangi. Ko ngā kupu a o tātou tupuna mautonu, ko te taiaha, ko te maupatu, ko te tewa karere te waiwai. Hui huia, whiri whiria, kia ita kai hinga koutou. Ana. E te iwi e, tēnei e mihi ake nei ki o koutou. Mo tēnei honore nui, kua whakawhiwhia e hara nui hoki ahau. Engari ki oku pāpā, ki oku whāia, ki oku mātua, ki oku tupuna, nā rātou e nei taonga i tuku iho. Ana kua hau tēnei e tuku iho nei, e nei taonga ki ngauri whakatupu. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Ko te tohua tā kingi i haka he whakamau maharatanga ki tēnei hau tupu Aotearoa Māori. E whakamihi atu ana ki ngā pou kuia, pou koraua, e hau tūana, e whakahau maru ana i Ngā Taonga Toi Māori. Ko ngā kaiwhiwhi o tēnei tau, ko Christina Wirihana, rāua ko Muriwai i Hakara. I te matenga o tōna kuia, nā tōna kuia a hera, ia i whakatupu, i roto i a te roto iti. I tōna hinganga, i haere atua Muriwai ki te whānau arua taupare, ki Tokomaru. I reira, i noho ia i ngā rekereke o e rā tohunga ki te ao haka, ara kuia tuini, a kuia ngoi hoki. And nā raua ia i kipa, i aki, te whai i te ao haka, kia eke ia i roto i ana mahi haka katoa ki te kairangi o ngā mahi. O tira, ngā pōrau ko Auntie Nan, ia i poipoi hoki mai te wā e tamaiti ana Muriwai, tai rau atu ki tōna kaumātuatanga. Mō ngā tau e hia nei, tuaia pāpā hei pouwhakahaere mō te pōtuku taonga o Te Waka Toi. Ko te whakakau i ngā tini tohunga toi Māori, tētahi haipapa nui i whakatinanahia e pāpā. Ko ētahi atutu momo haipapa i kawea e pāpā, ko te tahua pūtea me te arahi atu i ngā kapa o te matatini, ki tō rātou haerenga ki tā wāhi. Ko te South Pacific Festival of Arts, ko te Venice Biennale, ko te Edinburgh Games, anō hoki ētahi kaupapa i hāpaitia e pāpā hei pautikanga. Ka tikina atu o nā tohu whakamutunga hei kōrero whakakapi. Kia u, me u.
Kia u ki ngā taonga tuku iho o rātou mā, me u ki tō mana Māori motuhake. Ti hei mauri ora. I te iwi, tēnā koutou. It is with great humility and pride that I accept this taonga on behalf of my husband, our whānau, our hapu, and our iwi. Toi Aotearoa, we thank you for your sincere recognition of his commitment and drive to ensure the growth and development of the arts at a local, national and international level. And for this acknowledgement, for his contribution to the history and future of Māori performing arts here in Aotearoa and Australia. He was but one of many, and therefore we acknowledge and remember you all. To all our tohunga toi, our ringarehe, our artists, we thank you for allowing Muriwai the privilege and honour to work alongside you over the years. We are blessed to receive this taonga because in 1994, at the Aotearoa Māori Performing Arts Festival in Hāwera, with the Australian-based group Te Waka, we dedicated that performance program to Tā Kingi Matutaira i Haka. Whilst Tā Kingi resided in Sydney, we couldn't help but be influenced by his immense wealth of knowledge. Therefore, we will forever be proud that he has left this imprint on our lives. Mauri ora kia tātou. Ko matawhara te maunga, ko roto e te ki te ihinga te roto. Ko Ngāti te rangi unura te hapu. Ko Ngāti Pikiao te iwi. The kitikai is my most prized weaving that I love doing. I just love the kitikai and I love the raudo. And being appreciative of the teachings that those two pieces had given me and associate that with my upbringing. The exposure to both the customary and new innovations was a key to the delivery of the art program that I was one of the tutors at Waireke Community College. It actually gave me the drive and I guess the license to explore. The whāriki is just such a beautiful, functional piece that has a lot of taki waitara imbued in the whāriki, irrespective of whether there's your contrasting elements in terms of colour or whether it's undyed, but it still has the same message. And also how the whāriki was the key concept behind ihinga tangatarua marae at Toi Oho Mai. And so the woven panels in the house, working alongside of Lionel Grant, was to look at the significance that the mats had inside the kouta. And so it was about putting the mats back on the wall where they need to be in terms of the installation and the warmth of our people. The aspirations that I see is for them to strive in what they believe, what individuals believe, and whatever they create, no one can tell them that it's wrong because it's come through their channels. I'd like to acknowledge the people of Ngāti Pikiao who have supported me through my weaving journey, and also particularly to my mum and my brother and my sisters and my close family, because without them I would not have had the space and the time to actually pursue the journey that I've been on and been able to share with people. Ngā mihi.
Ko te tohu e whai ake nei, ko te tohu whakamau mahara ki a ngoi kumeroa pe whairangi. He taonga ka tohua e te taurawhiri te reo Māori, anei te tumuaki o te taurawhiri a ngā hiwi apanui. A tēnā tātou katoa e te iwi. Ko tēnei tohu, te tohu whakamahara, i tērā o ku kōka, o ku tipuna, o te whānau a rua taupare, o te whānau a te aota warirangi o roto Ngāti Prau, ko ngoi pe whairangi. Ko ia tonu, tētahi o ngā tino toa whawhai mo te reo Māori, i arake ai, te ātarangi, e rātu āhuatanga i ora i te reo Māori, i roto i ngā hapori Māori. Nā rere e tika ana, kia tukua tēnei tohu i tēnei tau ki tētahi, i tū ki te whakatairanga i tō tātou reo, huri noa i te motu. I tū anō hoki ki te waiata ki te whakangahau, i te iwi, kia tino whakatō ki roto i a rātou te aroha mo te reo Māori. Nā reira, i tēnei tautonu, e tika ana kia tukua te tohu nei. Kia koe, Rob, mō hau hoki i kaha whakatairanga nei i tō tāu reo, ki te hunga rangatahi, ki te hunga pakeke, me ki te ao katoa i roto i tēnei tau. E ki ana te kōrero, he koiwi tāua no roto i te māra a tūmoana kōtore, nā reira, koe nei taku mihi kia koe e hoa i tēnei wātonu. Tēnā tātou katoa, tihei mauri ora, kia kaha te reo Māori. Tawhiti nui te maunga ko tauranga te awa, ko te whānau a pararaki te hapu, ko te whānau a panui te iwi. Ana, ko pātangata te maunga, ko waikohu te awa, ko te whānau a tūwhakairiora te hapu, ko Ngāti Prau te iwi. Ka maiti a wahau nā waku tīpuna wahau i whakapakeke mai. Nā reira, te nuinga o te wā ka noho au te taho taku kuia, waku kraua. Nā reira, e reinga tērā i kororo Māori. Engari, ka noho rātau ki a rātau ko te reo Māori anake. Ko te te waku mahi, e whatu kākau, mahi piu-piu, mahi raranga, he kō whai-whai, he hōpara makaurangi. Mō aku tikanga tuhi waiata, me ki pēnei ka tīmata i te ngākau. Pēnā ka whakakori-kori ngia tētahi mea i taku ngākau, ka whai atu. Tēnā pēr he kupu, tēnā pēr he rangi, ko te tangi rānei o te moana, tētahi pū rākau rānei, ka hara mai ki awa, tēnā pēr he tono, ka hara mai ki awa, ki te tito i tētahi waiata. Ki te kori-kori i taku ngākau, koina te timatanga. Whai muri ake, pēa ko rangi, whai muri ake, pēa ko kaupapa, whai muri ake, pēa ko ngā kupu. Ko taku tono ki ngā iwi whakarongo, ke kaha te tautoko i te hunga kai waiata Māori. Ki roto o Aotearoa ne, mā te share, mā te like, mā te hoko mai, i ngā kōpai puoro, ngā tīhate, me te whakarongo ki ngā waiata, me te whakamoho atu ki o hoa, koe ka tautoko mai. Tēnā koutou, o Te Waka Toi, ho mai nei tēnei honore ki awa. Hei whakamaumahara anō hoki ki te kōka, kia ngoi, o tira ia, tēnei rā ka mihi ki tōna ake whānau. No te mea, ko wau ke te tū i runga i ona wawatatanga, mō tā tātou reo, mō a tātou tikanga. O tira ia mo te tauira nāna i waiho mai. Hei aru māku i roto i waku mahi i tito ngā waiata. Nā reira, anei rā te whānau apanui, anei rā a Ngāti Prau, arongo whakāta, ngāri ki kai pūtahi, me ngā hapu kā rangaranga kai roto i te teirā whiti e mihi ana. Mo te tukutanga mai o tēnei honore, ki runga i tā rātou tamaiti. Nā rere mihi ana, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou me te whakamoemiti atu anō hoki kia iho ngā manu. Mōna iho mai i te kaha me te māramatanga, hei arahitanga māku i roto i ngā mahi nei. Tēnā tātou.
Ko te tohu e haere ake nei, ko te tohu o te papa tongarewa o Rongomarairoa. He tohu i whakatūria e te wharepupuri taonga o te motu e te papa tongarewa. I nāia nei, kia tahuri atu rā tātou ki te māngai o te papa, a mikoto e ria. Ko te tohu o te papa tongarewa Rongomarairoa e mihi ana ki tētai hau tupua, he whakanui i te tangata ko eke ki te taumata teitei o te Aotearoa Toi Māori, he kaha ki te manaaki, tiaki arohaina e nei taonga tuku iho. He tangata ngā kaunui, he tangata kaha ki te poipoi, whakaako, he whakapau kaha mō ngā tau maha. Ko ngā kaiwhiwhi, ko Hoturoa Barclay Kerr, ko Jack Thatcher, ko Stanley Conrad. Te tokotoru nei he tohunga, he kaha ki te mahi i a rātou mahi, ahakoa ngā piki me ngā heke i ngā tau kua tahake. Hoki atu ki te wā e ora ai a heke nuku mai ngā iwi Busby me ngā taonga i tuku iho mai iaia mo te mahi tārai waka. E ai ki ngā kōro, neke atu i te onorau tau e nei mātauranga moi ai. I te rāwā i whakatō te kākano kia heke nuku mai me ngā kōro a tā hemi henare, kia whakamaua te Māori i ngā taonga tuku iho, o ngā mātua tūpuna arā, te mahi tārai waka, ki te haere puta atu i Aotearoa, ki ngā motu o te moananui a Kiwa, pēnei a tātou tuakana o Hawaii. Tutuki pai te wawata nei a kei ngā mahara, kei ngā mahi hoki a te tokuturu nei, e kaha rongona te atāhua o ngā mahi o ngā tupuna. Ko te waka haurua te aurere iti, tēnā e tohungia ai te hononga e korohia nei. Te wawata o heke nuku mai mō te aurere iti, kia kite, kia marama, kia akona te Māori i ēnei mātauranga tawhito. Ko Hoturoa, ko Jack, ko Stanley, ngā tohunga o naia nei. Nō reira, tēnā tātou katoa. 1998, I tūwhera hia mātou te exhibition mō te aurere. Ko haria mai nei mātou te aurere iti. Ki te hanga he wāhi rā mō mātou e whakaputa mai te miharotango o te kaupapa o heke. Ko heke nuku mai ngā iwi tōna ingoa. Ko ia te tangata here ana Aotearoa anō ki ngā mautere o tō mātou nei matua tipuna. Tino hari koa nāu I tēnei wā I te āhua o tā mātou noho tahi I te taha o te papa ki te whakarite I tēnei momo whakāturanga e whakanui ana I ēnei āhuatanga o a tātou tupuna. E whakanui ana I a heke nuku mai, e whakanui ana I a mau. No te mea ko puta atu tēnei mahi ki ngā wāhi whānui o Aotearoa nani, a kirunga hoki te moana nui a Kiwa. Nō reira, ko te noho tahi, te taho o Stan, te taho o Jacko, me ngā me o mātou hoa o te papa, kia whiriwhiria, heha ngā kōrero tika, heha ngā kōrero pai, hei whakanui tuatahi, hei whakanui I te kaupapa nei, tuarua hei whakanui I a rāua, I a mau rāua ko heke nuku mai. Koira te tehi mea nui ki a hau. Te te atu whakaro nui ko te whakaro o te papa kia pēnei rawa te whakanui I te kaupapa nei. Or just the rededication of the waka, giving it that bit of a awhi and giving it a bit of just tautoku with the tapapa and how we take the waka, especially te aurere to the next level, because it's been here for so long. We've done so much voyaging since it was here. Now it's come to bring back that kōrero, the stories back to whakamana, to add to te aurere iti, says that we haven't forgotten about you. You know, you're still part of who you are. You're the wakahaurua that's number 2 in our voyaging, in our wakahauruas that you see in Aotearoa today and throughout the Pacific. Ka u ki tō here.
Yeah, meaning keep hold of your knowledge. Don't ever let that go. Yeah. Kia ora tātou. Tēnei he mihi nui ki te papa, ki toi Māori, mo te tau toko o mātou. I roto i o mātou nei tino kaupapa ai te whakatere waka, te whakatere o te aurere, te whakatere o ngāhiraka, o haunui, o hine moana, tai rāwhiti me era o ngā waka katoa, te mochi nei me era o ngā waka katoa te mona nui a kiwa. Ei, tēnei he tohu mo tātou katoa. Ei. Engari, i tēnā wā kua haere mātou kei waho rā, ki te hii rā, ngā mau tere o ngā matua tipuna. Ei, he tohu tēnei, ki o mātou nei hononga ki a rātau, i roto i tā ahutanga o tēnei tohu ka turu mai nei ki au. Ei, ngā mihi rā ki a koutou. Tēnā tātou. Tēnā tātou. Me pewhia rā te mihi. Hoi anō, ko tau mai tēnei āhuatanga, tēnei tohu nui ki runga nei ki a hau, ki taku whānau, me mihi ki o tātou tūpuna. Me mihi ki a rātou mā i hikoi i ngā tuahiwi o te moana, ke eke mai ki Aotearoa nei. Kia mihi a hoki taku whānau, taku ho wahine kua roa nei e tatari ana i te kāinga, kia hoki mai au me o mātou tamariki, o maua tamariki. Kia aku kau mātua, ki te ariki nui a te atairangi kāhu, ki te kingi Māori a tūheitia, ki te hunga whakatere, whakahaere waka. Hoi waka, era āhuatanga katoa. Kano hi noiho tēnei. Ko koutou te tinana o tēnei mai. Mihana kia koutou. E whakapaukaha tonu nei kia eke tātātou kaupapa ki ngā taumata. Kia koutou o toi Aotearoa o te papa. Mihi aroha tēnei kia koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa. Tēnei tuku mihi atu ki a koutou katoa. Ngā mihi atu ki ngā a koutou, ngā kaumātua, ngā kuia a koutou mā, ngā tokune tohunga ki a koe te matua e heke nuku mai, a Māopi Aolo a koutou mai, mauri mai ngā mātauranga, ngā mea i tārai waka, ngā mātauranga o ngā whetū, ngā mea i runga i te mona nui a kiwa. Ngā mihi atu ki tokune whānau, toko māma me toko papa e awhi atu ahu i tēnei kaupapa tino nui reo atu te kaupapa waka. Nā, ka mutu atu ki a koutou katoa, te papa e honore i tino nui reo atu e homai tēnei taonga ki a haunei, e tuku mihi atu ki a koutou e tino aro hā nui reo atu ki a koutou no reira. Tēnā koutou katoa. Kia ora. Kua tai tātou ki te tohunga whakamutunga o te tau, te tohu aroha, ki te ariki nui, te ātairangi kāhu. Hei whakamānoa, hei whakamiha, hei whakahonore te kaiwhiwhi o te tohu nui, ko te māngai mo te kingitanga, te mokopuna o te ariki nui, te ātairangi kāhu, te tamāhine a kingi tū heitia, te pruhi ariki, a ngā waihono i te pō. Tū te rangi a niwa ka pai, tū te rangi a whio ka pai, ko kingi tū heitia me tōna ahure watapu, rire hau, pai mārire. I tongi kura ake rā e kingi tāwhiao. Tupu te toi, ora te toi, whanake te toi I ahu mai I Hawaii. It is an honour and a privilege to announce this year's recipient for the Te Tohu Aroha mō Te Ariki Nui, Te Atairangi Kāhu, Dame Robin White. I tongi kura ake rā, e te ariki nui te atairangi kāhu, tukuna o akoranga kia pupū ake I roto I a koe.
ko mā tātua te waka. Ko ngā te awa te iwi, ko ngā maihi te hapu. My name is Robin White. Being able to talk and to tell stories, and if you translate that into the visual arts, I guess in many ways this is what I'm doing, you know, the sense of having something to say that is hopefully worthwhile and of interest and some meaning to others. I've always had this thought about art, visual art, that it is a form of communication, essentially. If one makes something and the intention is communication, then it needs to go out into the world. It's not doing its work if I hoard it with me and hold it. I don't try and hold onto it. I want it out there. People became the important thing in the work that I was doing in Kiribati. So many images of life, again, continuing thread of narrative fixed upon people and their lives, relationship with each other, their stories. And that has stayed with me. I've been doing recently, working in that space between cultures. We can provide encouragement to each other, where we can develop this culture of encouragement, where everybody's contribution is recognised and honoured and welcomed, and where fear of failure has no place. I feel that, you know, this is the point of life, is to keep learning. We only have one crack at it, you know. Life is so precious. The hours of the day, they melt away, and at my age you realise how fast time goes. When you're 20 you think this is going to be forever. Well, it ain't, you know. If I can say anything to young people, maintain an attitude of learning and take advantage of all the opportunities that come to you. Be mindful of the gifts that you have. Don't waste them on, you know, trivial pursuits. Kia uru tapu. Kia aroha. Kia hahana tō ngā kai. Kia riro I a koe te mana tāwhito. Kaore mō te tūraki. Kaore mō te ngaro. It is a huge privilege for me to receive this award. And in coming to me, it brings with it a huge sense of gratitude for all of those who have contributed along the pathway of my life, assisted me, encouraged me, helped me to motivate myself and have guided me. I think in particular of my parents and other members of my family, my children, my husband, and in particular also the people that I've had the great privilege to work with along the way. My friends, my many friends in Kiribati who welcomed me there and who I learnt so much from. And in the collaborations that I've had with my Pacific Island friends since then, I'm deeply grateful for what they have assisted me to learn and to understand. This is a very special gift as it comes in memory of Te Ariki Nui, Dame Te Atairangi Kāhu. And I hope that in accepting this and in carrying on working as an artist, I can continue to try my best to do justice to the meaning of this taonga.
I mua atu I tō tātou karakia whakamutunga, e rere kau ana ngā tai o mihi kia koutou. Ka re ārika ku mihi kia koutou kei ngā mārei kura, kei ngā whatu kura, kei ngā manu pīrere o tō tātou ao o ngā toi Māori, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi, tēnei ka whakamānau atu kia koutou. Ka huri au ki ngā kōrero a Kingi Tāwhia. Tupu te toi, ora te toi, whanake te toi I ahu mai I Hawaiki. Nā runga I tērā kōrero, kei ino e tātou. Kia tau rā ko ngā manaakitanga te me ngaro ki runga iho ki tēnā o tātou. Kia mahea kei rā te hua mā kihikihi, kia toi te kupu, kia toi te reo, kia toi te mana, kia toi ko ngā toi Māori. Tuturu āwhiti whakamaua kia tīna, haumi e, hui e, ā iki e.